na choirs. So worship team zawadi yangu ya 50,000, ile kwaya ya Kiswahili 50,000 na hii kubwa 100,000. Ili tuendelee. Si hizo tatu? Ama nimekosea? Kuna ingine? Si ni Jubilee, worship team, English and Kiswahili. So ni 4. 5. Ama mnatengeneza kwa ingine hapo? Ni 5. So each of them 50, but the big one 100. So that you can continue. Your Excellency, when you are commemorating the anniversary of AIC Ziwani, kuna ombi ambayo ilifanywa na Bishop Kimuyu na pia ambaye ni rafiki wako na rafiki wangu sana. The AIC fraternity in Nairobi needs a bus ambayo watatumia kufanya evangelism. And I'm sure, Your Excellency, because I've seen you helping many schools, many institutions, including my football team, Nairobi United, with buses. Tukiwasaidia na hiyo basi, itakuwa jambo la maana sana for them to continue with God's work in the city of Nairobi. Because this church, Your Excellency, is one of the remaining churches that stand on God's word. It said that in the last days there will be false prophets. This church does not do ile prosperity gospel ya sijui kununua mafuta ya shilingi 10, sijui nunua maji. They speak God's true word from the word of God. And I'm very happy that today you've taught us to meditate on God's word, because that is what we require. So we hope that churches like this will be the ones going out there kuhubiri injili ya Mungu. Na wakati ukifika, we are on hand to continue supporting. Your Excellency, watu wa Embakasi South wameumia sana. Wameumia. Your Excellency, juzi nilikuja hapa kusimamisha ubomozi. Watu walikuwa wanabomolewa manyumba Mukuru kwa Njenga. Na sio mara ya kwanza. It was my 3rd time to come stop it. The first time was when I was the senator, and I raised it in the Senate. Because kuna mabwenyenye using the guise of roads. In fact, this is the only constituency in Kenya that has IDPs, Your Excellency. IDPs. Watu walikuwa wanaikaa kwa hema kule Mukuru. I raised it, and in fact at that time a few people were even suspended at the NMS because wanatumia excuse ya barabara kuingia kwa wananchi. Mara ya pili ilifanyika mwanzo wa, I think it was last year, Kimondo, the MCA is here. Was it last year? We came back, the same excuse. Juzi nikija nikawauliza, ni nani anatengeneza barabara kama sio county government of Nairobi ama national government? Because I called the MD of Kura. Bwana Kinoti akasema yeye hana haja na barabara zaidi. The road is wide enough, it has a drainage and it has a walkway. So sio yeye. So tukasema kama sio yeye na sio mimi, county government haija approve. Who is this that is doing that? Your Excellency, I will tell you later, there are some of your officers who have colluded with these cartels to harm the people of Mukuru. I will tell you their names and I will tell you what they have done. Because ni pesa imetembea. If it is about access roads, I told the people I will come myself. Because these people have trust. Tuseme pahali ya kusonga na wanasonganga wenyewe kwa utaratibu, but kubomolea watu usiku. Ilibidi nipande mpaka juu ya hiyo lori nitoe kifunguo mwenyewe, because they are not listening to anyone. And I'm happy when I told you, you immediately instructed them to stop that process. Watu wa Nairobi wako na haki kama wale watu wa Mombasa. Watu wa Mombasa walipatiwa shamba ya Waitiki na serikali. This perennial problem of Embakasi South of Mukuru can only be solved by you, Excellency. Tunaomba uwafikirie kama wale, ili isikuwe kitu ambao tunarudia kila mwaka na tunarudia kila mwaka. Let us compensate whoever is there, because it is really it has come to that point, and you're the only one who can help us. Ya pili, pale unique kuna 4 acres ambayo ni surrender land. We are grateful that you are doing a lot of markets across the country. Nairobi is big, we have a population of 7 million. Tunaomba uongeze pia hiyo as one of the markets that we are doing together. Na Kimondo watafurahi sana na watu wa Embakasi watafurahi sana. Your Excellency, beyond that, kuna barabara imetusumbua sana. I have added it onto our Kura program hapa Kware, inaitwa GNCA.
It has been perennial. Hiyo ndio inapigangwa picha. It has been a very big issue. We have worked